En el vídeo anterior realizamos una pequeña comparativa de unas fotos tomadas con la cámara Insta360-X3 en interior y en exterior, con y sin protectores de lentes. Además analizamos los principales detalles en cuanto a la nitidez, aberración cromática y problemas de cosido que detectamos. Este vídeo ha sido capturado durante una pequeña ruta en bici y la captura se realizó con la cámara instalada sobre la rueda trasera. Se configuró la cámara además con protector de lentes activado. Posteriormente, ya en el editor de PC, de los archivos de Insta, se exportó con cosido normal, la cual veréis la imagen a la izquierda, y cosido con protectores de lente activados, la imagen de la derecha. Así que este es el resultado completo de esta ruta por la ciudad de Ferrol, con uno y otro tipo de cosidos. Os dejo el vídeo completo y echadle un ojo, ahí van.
happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Wanna move it.